ခရိယန်ဘာသာဝင်တွေတော်နာထူတာနော်တို့တော့ဆိုရင်တခါပဲလူများပြောတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဒါမှန်လားအဲ့ဒါကို84လာတယ်ရှောက်ပြီးတော့ခုလည်းပြောပြန်ပြီ Happy Sunday တဲ့နင်တို့ Sunday ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်နေတာဖျားကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဇာရမဏကိုးကွယ်နေတာနော်အဲ့ဒါနားလေလားမသိဘူးနင်တို့ Happy Sunday ကြလို့နင်တို့ငရဲပြေကိုကောင်းကောင်းဆင်ရမယ်ခေါင်းနဲ့ဆင်ရမှာခြေထောက်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်နင်တို့တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်နေပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ခရိယန်ဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနင်တို့နားလေလားဘာလောက်ပြန်ပြီ Happy Sunday တလောက်ကျမ်းစာတွေနဲ့ရှင်းပြနေတယ်နားမလဲဘူးဒီလောက်ပါးစပ်နဲ့ရွတ်ပြနေတယ်နားမလဲဘူးနင်တို့နားပေါက်တွေကနားတွေကဘာနားတွေလဲငရှင်းနားတွေလားတိရစ္ဆာန်တွေလိုပဲပြောလို့မရဆိုလို့မရတနုမနေနေဝိပုကိုးကွယ်ရနေမဟုတ်ဘူးယောမဘီရင်ခေါင်စတင်းကလှုပ်ထားတာစာနဲ့ရေးပြတယ်နင်တို့နားမလဲဘူးပါးစပ်နဲ့ပြောပြတယ်နားမလဲဘူးဘာမှကိုမသိဘူးတိရစ္ဆာန်တွေလိုဟာတွေနော်ငါမပြောချင်ဘူးမင်းတို့လိုဟာတွေပြီးတော့လေလူများစိတ်မှာအဆဲလည်းမရှိဘူး Happy Sunday နင်တို့တနုမနေနေဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာမရှိဘူးကျမ်းစာအုပ်တအုပ်လုံးမှာပြရှာကြည့်နင်တို့ကျမ်းစာရဲ့အပြင်ဘက်မှာဘာလုပ်တဲ့ Happy Sunday လဲမြက်ကန်းနေကန်းလို့ကမ်းမှန်ကိုကန်းလို့ကမ်းမှန်မသိဆွေလို့ဆွေမှမသိဘူးစောင်းလို့စောင်းမှမသိဘူးဒီခရိယာနော်နင်တို့မနည်းငါပြောတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရနေမဟုတ်ဘူးဇာရမဏကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်နေတာငါစာနဲ့ရေးပြောတယ်နင်တို့နားပေါက်မရှိဘူးစာနဲ့လည်းရေးပြောတယ်တခြားလည်းရှင်းပြတယ်ဒါလည်းနားပေါက်မရှိဘူး Happy Sunday လုပ်ပြပြီတယောက်နင်တို့ကတော်တော်လေးကိုအသေးပဲမရှိတာနော်တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရမယ်နေမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဘာသာများရဲ့ဥပုံနေမဟုတ်ဘူးနားလဲပြီလားအဲ့ဒါလည်းနားရှင်းပြတယ်သူကရှင်းပြလို့အမောခံပြီးတော့အပေမခံအေးရပြက်ခံအညောင်းခံပြီးတော့ရှင်းပြလို့နားမထောင်လာပြီးတော့ Happy Sunday ငါစောင့်ကန်ထုတ်လိုက်မယ်မျက်နှာကိုကန်ထုတ်လိုက်မယ်ငါတလို့ရှင်းပြနေတယ်နင်တို့နားမထောင် Happy Sunday လာလို့ငါရှိမှ Happy Sunday ငါမျက်နှာကန်ထုတ်မယ်သိလားမဟုတ်ဘူးနင်တို့မလုံနဲ့တော့ငါတလောက်သတိပေးတယ်နင်တို့အေးစစ်စာနဲ့ရေးပြတယ်မရဘူးအေးစစ်ငါသမိုင်းနဲ့ရှင်းပြတယ်မရဘူးလာဗျာမိ Happy Sunday တနင်္ဂနွေနေ့ဝိပုကိုးကွယ်ရနေဖျားအကျမ်းစာထဲမှာမရှိဘူးယောမဘီရင်ခေါင်စတင်းကလှုပ်ထားတာငါတလောက်ရှင်းပြတယ်စာနဲ့ရေးပြတယ်မရဘူးတခြားဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြတယ်နင်တို့နားမထောင်နင်တို့နားတွေကတိရစ္ဆာန်နားတွေပဲလူတွေနားတွေမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေမှဟုတ်ရလားလူစကားနားမလဲဘူးလားလာဗျာမိ Happy Sunday မျက်နာတွေငါကန်ထုတ်လိုက်ချင်တယ်ငါတော်စိတ်တူလာပြီနင်တို့မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့ Happy Sunday မလုပ်နဲ့နင်တို့ကျမ်းစာထဲမှာမရှိတာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နင်တို့ဘေးဒဏ်တွေသက်ရောက်မယ်ကျမ်းစာမှာပြောထားတာကဘာပြောလဲကျမ်းစာမှာပြောထားတာဘာပြောထားလဲနားလဲလားကျမ်းစာထဲမှာမရှိတဲ့အရာကိုမလုံနဲ့လုံရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ဒေါသနဲ့စပီးရေကိုတောက်ရလိမ့်မယ်နင်တို့နားမလဲဘူးလားနင်တို့ငါစာဗျာဒိတ်ကျမ်းနဲ့ရေးပြဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလည်းငါသိချရေးပြပြီးပြီဒါလည်းမဖတ်ဘူးတခါတည်းလာဗျာမိ Happy Sunday နင်တို့ခေါင်းတစ်လောက်ဘာလို့မာတာလဲနင်တို့အဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဖျားကိုယုံကြည်တယ်ပါဇက်ကမယုံကြည်နဲ့စိတ်နှလုံးကယုံကြည်နင်တို့ပါဇက်ကယုံကြည်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဝိပုကိုးကွယ်ပြီး Happy Sunday ပြန်ပြီနင်တို့ကတော့ကွာငါဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုသင်္ကန်းစာတွေအသိချရေးပြထားတယ်ဒါလည်းနင်တို့နားမလဲဘူးစာလည်းမဖတ်ဘူးပြောတော့လဲခရိယန်ပြီးတော့ကျမ်းစာမယုံဘဲနဲ့ရှောက်ပေါက်ရရေးပြန်ပြီငါမင်းတို့ဆရာဒေးဗစ်လာလို့ပဲမင်းတို့လောက်နော်အဲကြောင့်ပြောတာပေါ့မြေကန်းချင်းမြေကန်းပို့ရင်အကုန်လုံးကြောက်ထဲကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောနေတာနားလည်းမလဲဘူးမင်းတို့ကလာဗျာမိ Happy Sunday မျက်နာတွေကိုငါခြေထောက်နဲ့ကန်လိုက်ချင်ပြီငါတော်ဒေါသထွက်တယ်မဟုတ်ဘူးမလုံးနဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမားနေတယ်လို့ပြောနေနားထောင်မှာပေါ့
Nino Adima, Mahota, the show low. I don't know, Kala, Bede, and if they out need, I think like Nalela. Janza Namale, when the show low, Peter Janza Pate, the Yahore, Nino Janza, the Machine, but lonely, Loloshi, Nino, Bobio. Don't cut a yak only me, the power be and the Jaya only me, Nalela, Janza Davin Malone. To Sunday. According to Wikipedia, on March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, "All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun." To Sunday. According to Wikipedia, on March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, "All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun." To Sunday. According to Wikipedia, on March 7, 321, however, Roman Emperor Constantine I issued a civil decree making Sunday a day of rest from labor, stating, "All judges and city people and the craftsmen shall rest upon the venerable day of the sun." $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, "Remember that thou keep holy the Sabbath day." But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money.
It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. The cruel massacre of the Catholic Church during the Dark Ages continued to the Holocaust, which killed 6 million Jews, the most tragic event in human history. From 1933 to 1945, 6 million Jews, including 1.5 million children, were slaughtered in 15 European countries, such as Poland, Russia, Austria, Czechoslovakia, Hungary, France, Belgium, Luxembourg, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Yugoslavia, and Greece. All property of the Jews was confiscated. Women were dragged naked in public. They suffered from starvation, infectious diseases, confinement, and public execution. The Jews who survived faced a miserable death in gas chambers in concentration camps built by the Nazis. When the gates of the concentration camps for the Jews were opened as World War II ended, the world was shocked. In the concentration camps, there were dead bodies of the Jews that were not buried yet, piled up like a mountain. While Hitler massacred 6 million Jews under the pretext of ethnic cleansing, the Catholic Church publicly advocated Hitler's genocide of the Jews, claiming it stood for anti-Semitism. When the Nazis' genocide of the Jews reached its peak, Weissmandl, a Jewish rabbi, sent a letter to the Vatican to ask for help. He begged the Pope to save the innocent Jews, especially young children. 1.5 million out of 6 million Jews who were slaughtered were children. His plea was a desperate outcry. However, the reply he received from the papacy was not just heartless, but blood-curdling. There is no such thing as the innocent blood of Jewish children. All Jewish blood is guilty, and the Jews must die, because that is their punishment for that sin. The Catholic Church was always hostile to the Jews for the reason that they had killed Christ. And they committed countless murders under the pretext that they were punishing the Jews on behalf of God. This kind of attitude of the Catholic Church greatly affected Hitler, who was Catholic. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitler was a fervent Catholic. The reason Hitler extremely hated the Jews was from the historical experience of the Catholic Church, which had treated the true Christians and the Jews mercilessly for 1600 years. For this reason, Hitler was able to commit the Holocaust,
sending 6 million Jews to gas chambers without hesitation. Before the massacre of the Jews began, the Catholic cardinals officiated in Mass for blessing the German Nazi guards. And the Catholic Church publicly advertised Hitler's genocide of the Jews. The Catholic Church has committed crimes against humanity for centuries in the name of religion. They committed the crime of killing 50 million Christians and the Holocaust of killing 6 million Jews. The traces of the massacre of the Jews still remain at the Auschwitz concentration camp in Poland. The pictures of the Jews and their belongings are displayed in the concentration camp, showing how the Jews were mistreated, cursed, and insulted. These horrible times remain in the records of history. But all the errors of the Catholic Church are disappearing from people's memories, little by little.